So good evening all. I am audible. So good evening. Screen is visible. Okay. Thank you, Pa. The last class we discussed about combinational circuit. So in the last class, adders, subtractors we discussed. That is adder. So there are two types: half adder and full adder. Half adder. So addition of two binary values. So therefore there are two inputs and two outputs. Okay. Then outputs are sum and carry. Similarly, in full adder, so there are three inputs and two outputs. The outputs are sum and carry. Similarly, in the subtractor, subtraction of two binary values. So therefore, there are two binary inputs and two outputs, borrow and difference. In case of full subtractor, there are three inputs and two outputs. The outputs are borrow and difference. The continuation. So today we discuss about decoder. A decoder is a logical circuit that accepts a set of inputs that represents a binary number and activates only the output that correspond to the input number. A decoder is a logical circuit that accepts a set of inputs that represents a binary number and activates only the output that correspond to the input number. In other words, a decoder circuits looks at its inputs, determines which binary number is present there, and activates one output that corresponds to the number. All other outputs remain inactive. So the decoder. So for example, if you consider if there are n input line means the maximum possible output line 2 power n. 2 power n or less than 2 power n of possible outputs. Okay, it's a decoder. So n input line 2 power n or less than 2 power n output line. For example, if you consider binary to octal conversion. So the binary to octal conversion, there are 3 inputs and 8 outputs, 2 power 3, 8 outputs. But in case of binary to decimal, so there are 4 inputs but 10 outputs, less than 2 power n outputs. In case of binary to hexadecimal decoder, so there are 4 inputs and 16 outputs, 2 power 4, 16 outputs. So therefore the decoder have n input lines and 2 power n or less than 2 power n output lines. Therefore a decoder is a logical circuit that accepts a set of inputs that represents a binary number and activates only the output that correspond to this input number. In other words, a decoder circuit looks at its inputs, determines which binary number is present there, and activates one output that correspond to the number. All other outputs are remain inactive. In this general form, a decoder has input lines to handle n bits from 1 to 2 power n output lines to indicate the presence of one or more bit combinations. The basic binary function and AND gate can be used as a basic decoding element because it produces high output only when all inputs are high. So it's a basic example. So general decoder diagram, it's a black diagram. So there are n number of input lines. Then similarly, there are n number of output lines.
N input lines and M output lines. In an active low output is required to each decode number, that entire decoder can be implemented with NAND gates and inverters. So அதனால என்னன்னா மேக்ஸிமம் டீகோடர் எல்லாமே என்னவா இருக்கும் AND கேட் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. So here the basics example 2 to 4 line decoder, that is 2 input lines and 4 output lines. So here the input lines A and B, then the output line D0 to D3. So D0, the input lines A dash, B dash, D1, A dash, B, D2, A, B dash, and D3, A and B, the input lines. The circuit operates with the complemented outputs and the complemented enabled input. The decoder is enabled with the E is equal to 0. So here E equal to 0 இங்க ஒரு நான் இன்வெர்ட்டர் இருக்கனால அது என்ன ஆகும் E equal to 0ங்கறப்ப அவுட்புட் வந்து 1 கிடைக்கும். So it is enabled ஆகும். Only one output can be equal to 0 and any given time all other outputs are equal to 1. The output whose value is equal to 0 represent the midterm selected by inputs A and B. The circuit disabled when E is equal to 1. So here the another example 3 to 8 line decoder, that is 3 input 8 output. For example, binary to octal conversion. So the binary to octal, the input binary value 3 bit and the maximum outputs are 0 to 7. அதாங்க கொடுத்துக்கறாங்க. ஓகே, the O0 to O7ங்கிறது so octal value 0 to 7. Okay. So it's a logic diagram. அது எப்படி டிரா பண்ணிருக்காங்கன்னா இப்ப நம்ம நார்மலா இப்ப 0ன்னு என்ன சொல்லுவோம் A dash B dash C dash. So அதனால இப்ப Aனா ரெண்டு இன்புட் இருக்கு. ஒன்னு எதர் A இருக்கும் இல்ல A இன்வெர்ட்டர். Similarly B னா either B or B இன்வெர்ட்டர். Then C ல அதே மாதிரி தான் C or C இன்வெர்ட்டர். For example இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, இது வந்து 0 0னா நமக்கு என்ன இன்புட் A dash B dash C dash. அதான் இங்க பாருங்க, இது வந்து என்னது A dash ஃபர்ஸ்ட் இன்புட், செகண்ட் இன்புட் இங்க பாருங்க இந்த லைன் போகுது பாருங்க B dash, and third input C dash. So A dash B dash C dash. Similarly next வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 என்னது 0 0 1, அப்ப A dash B dash C. next 2 க்கு 0 1 0, அப்ப 0 1 0 னா A dash B C dash the input line. then 3 னா 0 1 1, அப்ப A ஓட வேல்யூ காம்ப்ளிமென்ட், அப்ப A dash B C.
Next 4. 4 now 1 0 0. Appo A B dash C dash. 5 1 0 1. 1 0 1 another A B dash C. Next 6 ke 1 1 0. So 1 1 0 na A B C dash. And 7 all values are 1 appo A B C. So இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த லைன் வந்து கனெக்ட் பண்றோம். அப்போ டெஃபினட்டா என்ன இருக்கணும், ஏக்கு எதர் ஏ ஆர் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட், பிக்கு பி ஆர் பி காம்ப்ளிமெண்ட், சிமிலர்லி சிக்கும் சி ஆர் சி காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ ப்ளீஸ் இந்த டயக்ராம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. தென் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 8 அண்டிகேட்டட் டிரா பண்ணிக்கோங்க, ஓகேங்களா. அப்புறம் இந்த 3 லைன் ஏ பி சி, அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஏவோட இன்வெர்டர், தென் பியோட இன்வெர்டர் அண்ட் சியோட இன்வெர்டர் டிரா பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி லைன் டிரா பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஏ டேஷ் எங்கெங்கெல்லாம் வருதுன்னு பாருங்க. ஏ டேஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்க வருது 0 1 2 3. ஸோ அப்போ அது 4க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏ டேஷ் கனெக்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் ஏ எங்க வருதுன்னா 4 5 6. 4 5 6க்குலாம் ஏவை ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்புட்டா. சிமிலர்லி செகண்ட் இன்புட்டா பி, பியும் பி டேஷும். ஃபர்ஸ்ட் பி டேஷ் எங்க வருதுன்னு பாருங்க. பி டேஷ் எங்க வருது 0, அதுக்கு அடுத்தது 0 அடுத்தது 1, then next 4 5. 0 1 4 5 க்கு B dash, then remaining 2 3 6 7 க்கு B லைனை கனெக்ட் பண்ணணும். அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சிமிலர்லி நெக்ஸ்ட் C க்கு எடுத்துக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் C dash எங்க வருதுன்னு பாருங்க. C dash எங்க வரும் 0 2 4 6. அதுக்கெல்லாம் C dash கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் C ஓட லைனை வந்து 1 3 5 7 கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ கனெக்ட் பண்றதா உங்களுக்கு அந்த டயக்ராம் டிரா பண்றது ஈஸியா இருக்கும். தென் இந்த அவுட்புட் அப்படியே நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே இங்கே ரிவர்சல் எழுதிக்கிறாங்க சி டேஷ் பி டேஷ் ஏ டேஷ். நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம எப்போ எழுதுற மாதிரி ஏ டேஷ் பி டேஷ் சி டேஷ் எழுதிவோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஏ அப்புறம் பி அப்புறம் சி. ஏ டேஷ் பி டேஷ் சி டேஷ் ஏ பி டேஷ் இதுக்கு அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன்றுக்கு என்ன வரும் ஏ டேஷ் பி டேஷ் சி. தேர்ட் ஒன்றுக்கு ஏ டேஷ் பி சி டேஷ். ஃபோர்த் ஒன்றுக்கு ஏ டேஷ் பி சி டேஷ். ஸோ அந்த மாதிரி நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். சரி, ஓகே. இப்போ இந்த ட்ரூத் டேபிள் வச்சுட்டு நம்ம இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம். நம்மளுக்கு 3 இன்புட் இருக்கு. இது ஆக்சுவலா அவங்க கொடுத்த லைன் பிரகாரமா எடுத்துக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் சி, அப்புறம் பி, அதுக்கு அடுத்தது ஏ லைன் கொடுத்துக்கிறாங்க, ஓகேங்களா. சி பி ஏ. அப்ப நம்ம இதே ஆர்டர்ல எடுத்துக்குவோம். தென் இந்த அவுட்புட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 0 to
7 வரைக்கும் டோட்டலா 8 அவுட்புட்ஸ். இது வந்து அவுட்புட் லைன். இல்ல இது வந்து இன்புட். அப்போ சப்போஸ் C ஓட வேல்யூ 0, B ஓட வேல்யூ 0, A ஓட வேல்யூ 0. மூணுமே 0 வந்து எந்த இது ஆக்டிவிட்டா இருக்குன்னா 0. ஃபர்ஸ்ட் இது சர்க்யூட் இருக்குல்ல அதுதான் ஆக்டிவிட்டா இருக்கும். ஏன்னா C dash, B dash, A dash. அப்ப C யும் 0, B யும் 0, A-வும் 0. அப்போ 0 complement 1, then 0 complement 1 and 0 complement 1. அப்போ 1 into 1 into 1, the output வந்து 1. அப்போ so மூணு வேல்யூ 0 வருதா நம்மளுக்கு D0, that output 0 வந்து enabled. சரிங்களா? இது enable இருக்கும். so remaining gate எல்லாமே நம்ம இருக்கும். அந்த சப்போஸ் நீங்க 0 0 இன்புட் லைன் கொடுக்கறப்ப மீதி எல்லாமே டிசேபிளா இருக்கும். மீதி 1 to 7 அந்த ரிமைனிங் 7 அவுட்புட்ஸும் டிசேபிளா இருக்கும். 7 AND கேட்டும் டிசேபிளா இருக்கும். சரி ஓகே. அடுத்து நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் இன்புட் 0 0 1. அப்ப 0 0 1 நம்மளுக்கு என்னது 1. அப்போ வந்து என்னது A ஓட வேல்யூ 1, B ஓட வேல்யூ 0, C ஓட வேல்யூ 0. அப்ப இங்க வரப்ப 0 dash 1, 0 dash 1 1. அப்ப 1 into 1 into 1 1. அப்ப இது நம்மளுக்கு எனேபிள் இருக்கும். இந்த 1 வந்து எனேபிளா இருக்கும். சோ இப்போ நீங்க செகண்ட் காம்பினேஷனுக்கு இந்த 1 இது the output 1 வந்து enable இருக்கும். Similarly, இப்போ 0 1 0 னா 2 enable இருக்கும். 0 1 1 னா 3 enable இருக்கும். 1 0 0 னா 4 enable இருக்கும். 1 0 1 னா 5 enable இருக்கும். 1 1 0 னா 6 enable இருக்கும். and 1 1 னா 7 enable இருக்கும். So இது வந்து 10 marks question. So explain 3 by 8 line decoder or இதே இன்னொரு மாதிரி கேட்கலாம்னா டைரக்டா கேட்கணும்னா explain binary to ஆக்டல் டீகோடர்னு கேட்கலாம். ஸோ ரெண்டுக்கும் தி லாஜிக் டயக்ராம் தான். ஸோ இந்த லாஜிக் டயக்ராம் டிரா பண்ணிட்டு இந்த ட்ரூத் டேபிள்ல டிரா பண்ணுவோம். ஸோ 3 to 8 line decoder. So decoder is nothing but n input line to 2 power n or less than 2 power n output lines. It's a combination circuit that performs n input line to 2 power n or less than 2 power n output lines. This decoder can be referred to in several ways. It can be called 3 to 8 line decoder because it has 3 input lines and 8 output lines. It could also be called as binary to octal decoder. Binary to octal decoder or converter. Binary to octal decoder or converter. Because it takes 3 input binary input code and activates one of the 8 outputs corresponding to that code. It is also referred as 1 to 8 decoder because only one of the 8 outputs is activated at a one time. So இது என்ன சொல்லலாம் ஏதோ 3 line to 8 line decoder சொல்லலாம் இல்ல binary to octal decoder or binary to octal converter or one of 8 line decoder. இது மாதிரி மூணு டிஃபரண்ட் நேம்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா. ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 3 line to 8 line decoder or binary to octal decoder or binary to octal converter or one of 8 decoder. The same diagram தான். ஸோ இங்க என்னன்னா ஒரு பிளாக் டயக்ராம் ஓகேங்களா. 3 inputs 8 outputs. This is 5 to 32 bit decoder.
5 input lines. That is A0 to A4 and 32 output lines. That is 0 to 32. So it is the black diagram of 4 line to 16 line decoder, 4 inputs and 16 outputs. BCD to decimal decoders. The BCD to decimal decoder converts each BCD code into one of 10 possible decimal digit indications. It is frequently referred as 4 line to 10 line decoder. ஏன்னா இங்க 4 input lines இருக்கும், நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் என்னது டெசிமல் அது 10 outputs தான் வரும், அது 0 to 9. So therefore it is 4 to 10 line decoder. The method of implementation is that only 10 decoding gates are required because the BCD code represents only 10 decimal digits 0 through 9. Each of these decoding functions is implemented with NAND gates to provide active low outputs. If an active high outputs required, AND gates are used for decoding. So for low level input வேணா NAND gate யூஸ் பண்ணிக்கலாம், high level input வேணா AND gate யூஸ் பண்ணிக்கலாம். These are low level input. So then decoder. ஓகேங்களா? So decoderங்கிறது n input line to 2 power n or less than 2 power n output line. So the basic example, binary to octal decoder. Next encoders. So decoder க்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் encoder. So decoder என்ன சொன்னோம், n input line to 2 power n or less than 2 power n output lines. இது அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணினா அது 2 power n or less than 2 power n input line and n output line. அதே தான் நம்ம binary to octal னு சொல்றப்ப இங்க ரிவர்ஸ் என்ன சொல்லுவோம், octal to binary அப்படிம்போம். So encodersக்கு. So encoder is a combination logic circuit that essentially performs the reverse of the decoder functions. An encoder accepts an active level on one of the inputs representing digit such as decimal or octal digits and converts to coded output such as BCD or binary. Encoders can also be devised to encode various symbols and alphabetic characters. The process of converting from familiar symbols or numbers to a coded format is called encoding. So encoder is nothing but the reverse operation of the decoder. Is a combination logic that essentially performs a reverse of a decoder function. The best example, octal to binary. Most of the decoders accept input code and produce high. In low, at one and only one output line. In other words, the decoder identifies, recognizes, or deducts a particular code. The opposite of this decoding process is called encoding, and it's performed the logic circuit is called encoder.
An encoder has number of input lines, only one of which input line is activated and given time or produce an n bit output code depending on which input is activated. So therefore the encoder has number of input lines, only one of which input is activated and at a given time and produce an n bit output code depending on which input is activated. So it's a general encoder diagram. So here m input line and n output line. So this note panninga general diagram. So n input line, m output line. So the diagram note பண்ணிக்கோங்க. So general decoder diagram. So A02, AM minus 1 is input line and 0 O the output O02 O n minus 1 output line. Encoder. So next வந்து so large circuit for octal to binary encoder. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா? என்ன பார்த்தோம்? Binary to octal decoder பார்த்தோம். இங்க அப்படியே reverse operation. So large circuit for octal to binary encoder. That is 8 input line to 3 output line. So அங்க வந்து AND gate யூஸ் பண்ணுவோம், இங்க OR gate யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்ல. ஓகேவா? So therefore இங்க எல்லாமே என்னது? OR gate. இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. So there are 3 OR gates and 8 input lines A0 to A7. So truth table for octal to binary encoder, that's 8 input line to 3 output line. So நம்மளுக்கு input line பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு 0 to 7.
இதுல இப்ப நம்மளுக்கு 0 அவுட்புட்டா கிடைக்கணும். என்னது, எல்லா கேட்டும் டிசேபிளா இருந்தா தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், 0 வந்து அவுட்புட்டா கிடைக்கும். அதுதான் இங்க. சோ எல்லாமே டிசேபிள். நெக்ஸ்ட் 001 அவுட்புட் வேணும்னு இருக்கும். A1 dash A1 வந்து 0 வந்தா அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் 1 ஆயிரும். மீதி எல்லாமே 0. சோ அப்ப நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்து 1 கிடைக்கும். அதே மாதிரி A2 dash 0 வந்துச்சுன்னா அந்த அவுட்புட் வந்து 1 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் A3 dash, நெக்ஸ்ட் A4 dash, A5, A6, A7. சோ இது மாதிரி லாஸ்ட்ல 8க்கு வந்து A7 வந்து 0வா இருக்கும். So 1 2 7, then initial 0 னா எல்லா கேட்டும் டிசேபிளா இருக்கும். So எல்லாமே டிசேபிளா இருந்துச்சுன்னா நம்ம அவுட்புட் இஸ் 0. A low at any single input will produce the output binary code corresponding to that input. For instance, a low at A1 dash will produce 0 2, that is output 2. Then similarly binary code for 3. So இது வந்து octal to binary encoder. So 8 input line, 3 output line. இதுக்கு அடுத்தது மல்டிப்ளெக்சர் அண்ட் டிமல்டிப்ளெக்சர் இருக்கு. So decoder, encoder, multiplexer and demultiplexer. So decoder 2 power n input line, sorry, n input line to 2 power n as a less than 2 power n input line. But encoder is the reverse operation of the decoder. Therefore, it is 2 power n or less than 2 power n input line and n output line. Similarly, the multiplexer n, that is 2 power n input line, n selection line and only one single output. So multiplexer circuit that select one of the member inputs and pass the logic level of that input to the output. Similarly, the demultiplexer is the opposite of the multiplexer. Therefore, so only one input line to n output line. So multiplexer and demultiplexer. So example of multiplexer MUX ன்னு சொல்லுவாங்க. மல்டிப்ளெக்சர்ங்கிறது MUX. Consider an integer m which is constrained by the following relation: m equal to 2 power n, where m and n are both integers. Therefore, a m to 1 multiplier has m input lines, that is 1 to n minus 1, one output, that is y, n selection line, and one or more enable inputs such that y can be equal to the inputs depending upon the control inputs. Basic 2 input multiplexer. So இது வந்து 2 input line I1 I0, then selection line S. இப்ப selection line S னா எதை சூஸ் பண்ணோம்? இன்புட் லைன் 0 சூஸ் பண்ணும். செலக்ட் லைன் 1னா இன்புட் லைன் 1 சூஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து அவுட்புட் லைன், ஒன்லி ஒன் சிங்கிள் அவுட்புட் லைன். உங்களுக்கு செலக்ஷன் லைன் 0ங்கிறப்ப அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும்? 0 கிடைக்கும். செலக்ஷன் லைன் 1 கிடைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு 1 கிடைக்கும். அதாவது I0ல இருக்கிற இன்புட் அப்படியே அவுட்புட்டா கிடைக்கும். செலக்ஷன் 1னா I1ல இருக்கிற இன்புட் வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட்டா கிடைக்கும். It's a basic 2 input multiplexer. So there are 2 input lines, I0 and Y1, then one selection line S and one single output line that is equal to Z.
ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. மல்டிப்ளெக்ஸர் that's the basic 2-input multiplexer. Next, 4-to-1 multiplexer, 4 input line, 1 output line. So here, so there are 4 input line I0 to I3. Then there are 2 selection lines S0, S1 and only 1 output line Y. So block diagram of 4-to-1 multiplexer. So there are 4 input lines I0, I1, I2 and I3, 1 output, that is Y. There are 2 selection lines S0, S1 and 1 enable line E. Suppose E value is 0 now, so the multiplexer is disabled. Suppose E equal to 1, it is enabled. Then this is on the block diagram. Then this is logic diagram. 4 input multiplexer. So there are 4 input lines I0, I1, I2 and I3. So there are 4 AND gates, 1 OR gate. So 4 input multiplexer. 4 is a 4/1 multiplexer. Logic diagram of 4/1 multiplexer. That is 4 input line and 1 output line. அப்ப 4 இன்புட்னா என்னது 2 power 2 தான் 4 இல்லையா? அப்ப n செலக்ஷன் லைன். அப்ப அந்த 2ங்கிறது செலக்ஷன் லைன். அதான் S0வும் S1ம். இப்ப இதே வந்து 8 இன்புட் 1 அவுட்புட்னா என்ன இருக்கும்? நம்மளுக்கு 2 power 3 தான் 8. அப்ப என்னோட வேல்யூ 3. அப்ப நம்பர் ஆஃப் செலக்ஷன் லைன் வந்து 3 இருக்கும். S0, S1 and S2. So 4 input line multiplexer, 4 input and 1 output. சரி, இப்போ இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு பார்க்கலாம். இப்போ ரெண்டு செலக்ஷன் லைனும் 0 0 0 0 இருந்தா நீ எதை இன்புட் எடுத்துக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் I0 இருக்கிற இன்புட்டா எடுத்துக்கும். சரிங்களா? So both S0 and S1 both are 0 na, it takes input from I0. Therefore the output என்னவா இருக்கும்? I0 வா தான் இருக்கும். I0 ஓட என்ன லைன்? I0 ஓட வேல்யூ 1ன்றது அவுட்புட் 1 தான். I0 ஓட 0 வந்தா அவுட்புட்டும் 0 தான். நெக்ஸ்ட் 0 1 selection line value 0 1 na, then it takes the input from I1. Then the output also equals I1. Therefore the output is it equals I1. Similarly, if the selection value 1 0 na, நம்மளுக்கு எங்க இருந்த இன்புட் எடுக்கும்? I2 ல இருந்து எடுக்கும். Therefore the output equals I2. That is Z equals I2. Similarly, if you assume that the selection line is 1 1, so 1 1 na, it takes input from I3. Therefore the output is Z equals I3. So this is the truth table. 0 0 0 1 1 0 1 1. Suppose selection lines 0 0 na, then the output is equal to I0. Selection line 0 1 na, output equal to I1. 1 0 na I2 and 1 1 na I3. So இது வந்து
8 by 1 multiplexer, 8 input lines, only one output. And there are 3 selection lines. So inge paathathu, so 4 by 1 multiplexer, this is 8 by 1 multiplexer. 8 input line, 1 output line. இதுலயும் அப்படிதான். So input line வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு, I0 to I7 வரைக்கும் இருக்கு. There are 3 selection and 1 enable bit. சரி, ஓகே. இப்போ 3 செலக்ஷன் எல்லாமே 0 வந்தா நம்மளுக்கு இன்புட் எங்க இருந்து எடுத்துக்கும், இந்த I0 இருந்து எடுத்துக்கும். அப்ப அவுட்புட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், Z equal to I0. இல்ல இப்ப 0 0 1 செலக்ஷன் வேல்யூ 0 0 1 அப்படின்னா நம்மளுக்கு எங்க இருந்து இன்புட் எடுத்துக்கும், I1 ல இருந்து எடுத்துக்கும். Therefore the output implies I1. இப்ப 0 1 0 இன்புட் எங்க இருக்கும், I2 ல எடுத்துக்கும். Therefore the output Z implies I2. Then 0 1 1 selection value S2 equal to 0, S1 equal to 1 and S equal to 0 1 then it takes input from I3. Therefore the output equals I3. Then 1 0 0. So 1 0 0 எங்க இருந்து இன்புட் எடுக்கும், I4 ல எடுக்கும். Therefore the output equals I4. Then 1 0 1 1 0 1 I5 ல எடுக்கும். Therefore the output equals I5 input 5. Then 1 1 0 it takes input from I6. Therefore the output equals I6. Then 1 1 1. So triple 1 it takes input from I7. Therefore the output equals I7. நோட் பண்ணிக்கோங்க. So 8 by 1 multiplexer, 8 input line and only one single output. The next last one pathina demultiplexer. So reverse operation of the multiplexer. So large circuit that depending on status of select input will form the data input and to one several output. Separate enable inputs useful to cascading decoder into AND gate, which must be high to enable the decoder outputs. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி மல்டிபிள் என்ன சொன்னோம், n input line only one output. இங்கே வந்து என்ன இருக்கும், only one input line, multiple output line and n selection line. So here there are only one input line, then 7 output line and 3 selection line, A0, A1, A2. So 1 by 8 demultiplexer. So 1 by 8 demultiplexer, one input line, 8 output line. This is for the logic diagram. Eight by 1, sorry, 1 by 8 demultiplexer.
ஸோ இதுதான் இப்போ டிமல்டிபிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 3 இன்புட் லைனும் 0 0 இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்கும்? அவுட்புட் 0ன்னு கிடைக்கும். இப்போ 0 0 1னா அவுட்புட் 1, 0 1 0னா 2, 0 1 1 3, 1 0 0 4, 1 0 1 5, then 1 1 0 6, then all values are all selection lines are 1 and up and output வந்து நமக்கு 7. So truth table for demultiplexer, that is 1 by 8 multiplexer. One by 8 demultiplexer. It's a logic diagram. So one input line, that is data input. Then there are 3 selection lines, S0, S1 and S2. Then 8 outputs, output 0 to 7. இதான் வந்து 1 by 8 demultiplexer, logic diagram of 1 by 8 demultiplexer. One input line, then 3 selection line and 8 output line. இதையும் நோட் பண்ணி. So it's a logic diagram of 1 by 8 demultiplexer. Then there are 3 selection line, 1 input line, then there are 8 outputs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So the logic diagram note பண்ணிக்கங்க. It's the important one, that is 1 by 8 demultiplexer. So இதோட நம்மளுக்கு combinational logic over. Adders, subtractors, decoder, encoder, multiplexer and demultiplexer. சரி ஓகே, இதோட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 15 minutes break, next we will continue. So 15 minutes break. Okay, thank you. For next topic, sequential logic. Sequential circuits
Every digital system is likely to have a combination of circuits. Most systems encountered in practice also include storage elements which require that the system be described in terms of sequential logic. So sequential logic, every digital system is likely to have a combination of circuits. Most systems encountered in the practice also include storage elements which require the system be described in terms of sequential logic. So sequential logic நம்ம என்ன பண்ணலாம், information store பண்ணலாம், at least one bit of binary information, either zeros or ones. So block diagram of sequential circuit, it's a combination of both the combination circuit and memory element. Okay, so combination of combination circuit and memory elements. You can store the values also. You can store the binary values, either zeros or ones. In flip-flops, so best example for the sequential logic, in flip-flop, you can store at least one binary information, either zeros or ones. It's a clocked sequential circuit. A sequential circuit may use many flip-flops to store many bits of necessary. If for example 2 flip-flops use பண்ணீங்கன்னா 2 bit information store பண்ணலாம். இல்ல 4 flip-flops னா 4, 8 னா 8. Maximum size வந்து 8 bit. A sequential circuit may use flip-flops to store as many bits as necessary. The outputs can come either from the combination circuit or from the flip-flops or both. So clocked sequential circuit. A sequential circuit may use many flip-flops to store as many bits as necessary. The outputs can come either from the combination circuit or from the flip-flops or from both. Is a sequential clocked sequential synchronous circuit. So clock pulse either is 0 or high. Timing diagram. This is a block diagram of clocked sequential circuit. So the flip-flops storing binary information, either at least one binary information, either 0 or 1. Then SR, that is RS flip-flop னு சொன்னாங்க இல்லையா, SR large, RS flip-flop. The SR large is circuit with the 2 cross coupled NOR gates or 2 cross coupled NON gate. It has 2 input labeled S and set and R for reset. The SR large or RS flip-flop is a circuit with 2 cross coupled NOR gates or 2 cross coupled NON gates. It has 2 input labeled S for set and R for reset. So here, so it's a logic diagram. So RS flip-flop with NOR gates. There are 2 timing, then set and reset. There are 2 inputs and 2 outputs, Q and Q dash. So initially the set value it is equal to 1. அப்ப Q ஓட வேல்யூ 1 ன்னு தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ both Q and S, so both are 1 னா then the NOR gateல output வந்து என்னவா இருக்கும், 0 வா இருக்கும். So NOR gateல 0 0, the output equals 1, 0 1, 0, 1 0, 0 and 1 1 0. அப்ப the first இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க Q and S, so both are 1ங்கறப்ப definitely the Q dash ஓட output வந்து 0.
So அதுதான் இங்க இன்புட் எடுக்கிறோம் எதுக்கு ரீசெட்ல இப்ப ரீசெட் வேல்யூ 0 q dash 0 னா then the q equal to 1 அதான் இங்க இருக்கு ஓகேங்களா next set equal to 0 இப்ப 0 னா then q equal to 1 ஓகேங்களா இப்ப கரண்டா என்ன இருக்கு q ல 1 இருக்கு அப்ப q1 the set equal to 0 1 0 னால the output equals 0 தான் அப்ப q dash ஓட வேல்யூ 0 then r ஓட வேல்யூ 0 q dash 0 so both are 0 0 னா the q it is equal to 1 that is after s equal to 1 r equal to 0 the next one if we reset the diagram therefore the reset value is equal to 1 so similarly இங்க என்னது set equal to 0 therefore reset ங்கறப்ப q ஓட வேல்யூ 0 ஆ இருக்கும் அப்ப 0 0 னா the q dash it is equal to 1 so reset equal to 1 and the q dash 1 னா then the q value it is equal to 0 the next both set and reset both are 0 therefore the q equal to 0 therefore the q dash it is equal to 1 இல்ல இப்ப set 1 reset 1 னா then the q equal to 0 அப்ப 0 1 the output equals 0 அப்ப r உடைய வேல்யூ 1 q உடைய வேல்யூ 0 னால the q dash உடைய 0 னால q வேல்யூ அவுட்புட் நமக்கு 0 ஆ இருக்கும் இதான் அதோட ஃபங்க்ஷன் டேபிள் it's a logic diagram it is a SR launch or RS flip flop it's a logic diagram of RS flip flop with a NOR gate so you note பண்ணீங்க the 5 marks question explain RS flip flop or SR launch with a NOR gate so logic diagram and function table ஓகேங்களா இது முடிஞ்சு இது நோட் பண்ணிக்கங்க இதுக்கு அடுத்தது SR launch with NAND gate பார்ப்போம் or RS with NAND gate set and reset RS means set and reset SR என்னது set and reset S means set and R means reset so the diagram draw பண்ணீங்க முடிச்சிங்களா next SR launch with NAND gate or RS flip flop with NAND gate so NAND gateல என்னது உங்களுக்கே தெரியும் so NAND gateங்கிறது AND gateோட அப்படியே ஆப்போசிட் அப்ப 0 0 னா the output equals 1 0 1 the output equals 1 1 0 the output equals 1 suppose both are high then the output equals 0 okay va so 0 0 1 0 1 1 1 0 1 and 1 1 the output equals 0 in NAND gate it is a complement of AND so here there are two NAND gates then there are two inputs S and R and two outputs Q and Q dash that is Q and the complement of Q that is equal to Q dash so initially assign the value of S equal to 1 and the Q equal to 0 S equal to 1 Q equal to 0 so 0 1 and the output equals 1 therefore the Q dash value is equal to 1 then so அந்த ஒன்று தான் இங்கே ஆருக்கு வந்து இன்புட் எடுக்கிறோம் அப்போ ஆர் இனிஷியல் ஆரோட வேல்யூ 0 then the q value is equal to 0
So ரெண்டுமே 0 னா the output equals 1. Therefore the q dash it is equal to 1. The next s equal to 1. அப்ப s equal to 1. அப்ப q equal to 0. அப்ப s equal to 1, q equal to 0ங்கிறப்போ இதோட அவுட்புட் என்னவா கிடைக்கும்? 1. Therefore the q dash it is equal to 1. And r ல பாத்தீங்கன்னா q ஓட வேல்யூ 0, r ஓட வேல்யூ 1. 1 0 னா the output equals 1. Therefore the q dash it is equal to 1. The next ல set equal to 0 and q dash it is equal to 0. So both are 0 னா the output equals 1. Therefore q equal to 1. So இதுதான் இந்த இன்புட் எடுத்துக்கிறோம். r ஓட வேல்யூ 1, q ஓட வேல்யூ 1. Both are I னா the output equals 0. Therefore the q dash value is equal to 0. The next one 1 1. So 1 1ங்கிறப்போ s the current input s ஓட வேல்யூ 1, the previous q dash ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கு 0. 1 0 னா the output என்ன இருக்கும் 1. Therefore the q equal to 1. So இங்க q1 r equal to 1. ரெண்டு 1 1 னா the q dash it is equal to 0. Next again reset the diagram. Therefore both s and r equal to 0. Therefore s0 the previous q value is equal to 1. 0 1 na, then the output equals 1. Therefore the q value is equal to 1. Then here the r set equal to r oda value 0, q oda value 0. So both are 0 ங்கிறப்ப q dash also 1. Therefore both q and q dash it is equal to 1. It is a rs flip-flop with NAND gates or SR launch with NAND gate. It's a logic diagram plus truth table or function table. So இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. RS or SR launch with NAND gates. So there are two inputs S and R and two outputs Q and Q dash. So RS flip-flop or SR launch with NAND gates. The next one, SR launch with a control input. The operation of basic XR launch can be modified by providing additional control input that determines when the state of launch can be changed. In figure 5.52, it consists of basic XR launch and two additional NAND gates. So already இங்க இருக்கிறத விட நம்ம என்ன பண்றோம் additional two NAND gates வந்து யூஸ் பண்றோம். So 1 2. So C-ங்கிறது is a control input. So instead of control input 0 now there is no change. Then control input equal to 1, then S and R equal to 0. இப்போ இங்க என்னது 1 0 னா 1, இங்கேயும் 1 0 னா 1. ஓகேங்களா? Then 1, then இங்கேயும் 0, இங்கேயும் 0. Therefore there is no change. The next, the control C equal to 1, S equal to 0. 0 1 the output equals 1 and NAND gate la. அதே மாதிரி control equal to 1 and R equal to 1. Both are 1 and the output equals 0. So அப்போ இங்க வரப்ப என்ன ஆகும்? So Q ஓட value 0 and
R equal to the output of 0. So 0, 0 na Q and the reset state. Then next option, control input equal to 1, S equal to 1 and R equal to 0. So 1, 1 na the output equals 0. Inge S equal to 1 and R equal to 0 and C equal to 1. Upper 0, 1 and the output equals 1. Then Q equal to 1. So Q equal to 1, then isoda value 1 and the output to Q dash it is equal to 0. Therefore, set state. One reset state பண்ணோம் set state. இப்போ S ஓட value 1, C ஓட value 1, R ஓட value 1, so the output equal to 0, 0. அப்ப 0, 0 na so indeterminate. It is a control input. SR launch with control input. The operation of the basic XR launch can be modified by providing an additional control input that determines when the state of launch can be changed. The figure 5.5 is consists of basic SR launch and 2 additional NAND gates. Okay, the next one. De-launch. One way to eliminate the undesirable condition of the intermediate state SR launch is to ensure that inputs S and R are never equal to 1 at the same time in figure 5.5. This is done by in de-launch. So one way to eliminate the undesirable condition. So intermediate undesirable condition of the intermediate state in SR launch is to ensure that in input S and R never equal to 1 at the same time in figure 5.5. This is done in the de-launch. So இங்கே ஒரே ஒரு input தான் இது D அப்புறம் control வந்து C. So de-launch. So initially C oda value 0 na there is no change. Suppose C oda value 1, D oda value 0. அப்ப 0, 1 na இங்க என்ன ஒரு output 1. இங்க அதே மாதிரி இங்க வரப்போ C oda value 1, D oda value 1 na so 0. Then Q equal to 0. Then the D equal to 0. Therefore, the R set value and it is enabled. Next, both are 1, 1 na. So 1, C oda value 1 na inga 0 na irum. Inga 1 na. Appo Q equal to 1 set state. So idan de-launch or D flip-flop அப்படிம்பாங்க. De-launch or D flip-flop. So flip-flop ங்கிறது என்னன்னா storing at least 1 bit of binary information. So இதெல்லாமே நம்ம sequential circuit அப்படிமோ. So sequential circuit is combination of combination circuit and memory unit. So அப்ப என்ன பண்ணனும்னா இது at least 1 bit of binary information ஸ்டோர் பண்ணும். இப்போ நீங்க ஒரே ஒரு flip flop யூஸ் பண்ணா 1 bit information, இல்ல 2 னா maximum 2 bit information, இல்ல 4 னா maximum 4 bit information, or 8 or 16 எல்லாமே வந்து 2 power n. So D flip-flop or de-launch. So as a graphical symbols, a launch is designated by a rectangular block with the inputs on the left and outputs on the right. One output designate the normal output and the other designate the complement output. ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்லுகிறோம் Q dash அப்படிமோ. ஓகேங்களா? இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 inputs S and R.
அதே இங்க வரப்ப காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் S dash and R dash. So இங்க D flip flop. D flip flopல பாத்தீங்கன்னா D input and control. எப்பவுமே அவுட்புட் என்னவா இருக்கும்? ஒன்னு வந்து Q ஆ இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து Q dash, Q, Q dash, Q, Q dash. So எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா Q, Q dash, Q, Q dash. So clock response in the flip flop, so it's a positive. So top la pona positive, down la vanda it's a negative. இல்ல high, கீழ வந்தா low. So high na in 1, so low na it's 0, negative edge response. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா edge, நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்தோம், D flip flop பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ edge triggered D flip flop. Edge triggered D flip flop. The first launch is called the master and the second is called as a slave. The circuit samples the D input and changes its output Q only the negative edges of controlling clock. It's a master slave D flip flop. So it's a D launch. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன முடியா, இங்க வந்து Dங்கிறது ஒரு இன்புட், கண்ட்ரோல் clock. Similarly, the first ங்கிறது D master, second வந்து slave. So அதோட clock pulse. So 0 0, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த D launch தான். So இங்க பார்த்தோம் இல்லையா? So இதே பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் இங்க. Then D type positive edge triggered flip flop. Another most efficient construction of an edge triggered D flip flop uses 3 SR launch. 2 launches respond to the external D and clock inputs. The third launch provides output of the flip flop. So it's a T type positive edge triggered flip flop. So logic diagram of T type positive edge triggered flip flop. So there are 3 SR launch, 1, 2 and 3. So it's a graphical symbol for edge triggered D flip flop. So it's a positive. The second one is negative clock pulse. So first one let DO, CO input, then Q and Q dash output. Second one let DO, complement of C. Then there are two outputs Q and Q dash. So graphical symbol for edge triggered D flip flop. So other flip flops, so JK flip flop, there are
three operations can be performed with a flip-flop. Set it to 1, reset equal to 0, or complement of output. The JK flip-flop performs all these three operations. The circuit diagram of JK flip-flop constructed with a D flip-flop and gates. It's a logic diagram of JK flip-flop. So there are two inputs, J and K. Then it's a D launch. So two AND gate and one OR gate. The J input sets the flip-flop to 1. The K input line reset it to 0. And when both inputs are enabled, the output is complemented. This can be verified by investing the circuit applied to the D input, that is D equal to JQ dash plus K dash Q. So this is the graphic symbol and the truth table. So both are 0, 0 now, there is no change. 0, 1, so reset. 1, 0 now, the Q equal to 1, therefore set. Then 1, 1 now, Q dash, therefore it is complemented. So 0, 0, that is Q of 1, therefore there is no change. 0, 1, so the Q equal to 0, therefore reset. Then the input value J equal to 1, K equal to 0 now, then Q equal to 1, therefore set. Or suppose both are 1 now, then Q dash it is equal to 1, therefore it is complemented. Then T flip-flop. The T flip-flop is a complementing flip-flop and can be obtained from the JK flip-flop when input J and K are tied together. So it is a T flip-flop, both J and K is tied together. Then the T flip-flop now 0 say reset and 1 set. In T la 0 there is no change and 1 na it's a complemented. So D flip is a comparison between D and T. So in D flip-flop 0, then there is a reset, 1 and it's a set. In T flip-flop 0 means there is no change and 1 it's a complemented. The T flip-flop can be constructed with a T flip-flop and an exclusive OR gates as shown in the figure B. The expression for the T input is D equal to T exclusive OR Q, that is equal to T Q dash plus T dash Q. So from D flip-flop, then the graphical symbol used. The T flip-flop can be constructed with a D flip-flop and an exclusive OR gates as shown in the figure. The expression for the T input is T equal to T exclusive OR Q, that is equal to T Q dash plus T dash Q. So characteristic equations, D flip-flop characteristic equation, Q of T plus 1 equal to T. In JK flip-flop, Q of T plus 1 equal to J Q dash plus K dash Q. T flip-flop characteristic equation, Q of T plus 1 that is equal to T exclusive or Q that is equal to T Q dash plus T dash Q. Some flip-flops have asynchronous inputs that are used to force the flip-flop and particular state independent of the clock.
The input that sets the flip-flop to 1 is called present or direct set. The input that clears the flip-flop to 0 is called clear or direct reset. When power is turned on the digital system, the state of the flip-flop is unknown. The direct inputs are useful for bringing all flip-flops in the system to known starting state prior to clocked operation. So இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க லேப் கிளாஸ் வரப்ப கேளுங்க. we will discuss in the lab class. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட உங்களுக்கு நம்பர் சிஸ்டம், Boolean algebra, then the simplification using K-math, Quinn-McCleskey method, then the combination circuit, sequential logic, எல்லாமே முடிஞ்சது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் ஏதாவது டவுட்னா என்னுடைய நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 9884217242 9884217242. ஸோ இந்த நம்பருக்கு எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. 9884217242. Okay, thank you all the best.